Little Me Playgroup and Nursery School is located in Roma Paradise Apartment, opposite to EVP Cinemas, Kuthambakkam, Chennai. I'm thinking of a color that's bright and makes me happy. Is it purple? Is it green? Is it blue? No, it's yellow. Y-E-L-L-O-W spells yellow. Y-E-L-L-O-W spells yellow. Like the early morning sun when the day has just begun. Y-E-L-L-O-W spells yellow. Daffodils and baby ducks are yellow. Lemonade and scrambled eggs are yellow. I like the smiley face that's yellow. He is such a happy... Parents are our strongest advocates. Let's hear from them about their journey with Little Me Playgroup and Nursery School. LMPNS school last year join பண்ணோம். பாசமா பார்த்துக்கறாங்க, நல்லா சொல்லி தராங்க. அதே மாதிரி ஈவினிங் பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு வரப்போ ஜாலியா வரா. ஆக்டிவிட்டீஸ் டே டு டே என்னென்ன ஸ்கூலில் பண்ணால் எல்லாமே நல்லா ஜாலியாக சொல்கிறா. டான்ஸ்லாம் வந்து பொண்ணு ரொம்ப நல்லா ஆடுறா. எங்களுக்கே ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட். ஹோப் ஃபியூச்சர்லேயும் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் கண்டினியூ பண்ணலான்னு ஆசைப்படுறேன். The teachers and staffs are very kind and supportive. They give daily activities to child and keep them engaged. You can see many positive changes with him. Overall, the school is really good. Thanks to the school management and teachers and staff. Now 2 years ago I joined him there. He's starting to use English words in his normal day-to-day routine things itself. Nalla communicate panna mudiyudhu and I can see pretty much change after he's been in the school. Thank you so much, and always he keeps saying like Durga ma'am வந்து எனக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தாங்க, நம்ம ஈவினிங் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நிறைய கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு there was a sports day conducted there. வந்து ரொம்ப அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. It was very nice to go be there, and then there was also games for the parents. So hope the school rocks even more, and I'm looking forward for the annual day. So you love to go to school? Yes. Okay, how much do you love your school? எவ்வளவு பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல? Free the child's potential, and you will transform them into the world.